If anyone feels they need to use the bathroom, the toilet, you might as well go now, because maybe in 5 minutes I want to really try and start. Мы начнем минут через 5, если кому-то надо пойти в туалет, то, пожалуйста, воспользуйтесь этой паузой. In case anyone doesn't know this, it is completely fine with me if you want to record this for yourself, videotape it, make a recording with your cell phone, and I very strongly encourage you to take notes because of... Предлагаю всем записывать ручкой, на бумаге, как угодно. Снимать на камеру разрешается и поощряется. My only request is that if you publish anything you've recorded from me on internet, you publish the whole recording. Don't just cut pieces out. Because of a lot of the things that I say, if taken out of context, will put me in a very bad light to people who otherwise would really appreciate what I'm saying. Значит, единственная просьба, если вы будете делиться этим материалом с кем-то, выкладывать его на интернет или посылать кому-то выдержки, пожалуйста, делайте это в контексте целого текста. То есть не выдергивайте куски, а по возможности отправляйте все, чтобы у людей не возникало неверной картины от отдельно вырванных кусков. Нужно ли кому-либо еще бумагу белого цвета? I could use my notes, which are probably hidden over here. Absolutely. Shall I grab a copy of these? Over the last couple of years, I've been giving this initial introductory seminar, which is available in a more limited version for free online in English from my homepage. And there have been notes taken by hundreds and hundreds of people that have come to work with me afterwards. And I've made the digest of the notes they've made so that you don't necessarily have to make notes for the version that's available online. And we're going to have Alex and Eugene translate them so that you'll be able to get them from the Facebook page or from my page in Russian, so that if you're having a little difficulty, if anything's not clear, you have something to remind you after. Make more breaks when you speak. Okay, I'll take sure. I'll make it much smaller. Yeah. Последние 2 года Джонни давал этот семинар. Это вступительный, скажем так, семинар к тем вещам, о которых он учит. Значит, на его веб-сайте этот семинар можно скачать целиком, но чтобы не затрудняться с просмотром на английском языке чего-то, есть его заметки, которые также мы поместим на английском языке пока что. Вот, мы вывесим их просто для бесплатного скачивания, либо на Фейсбуке, либо через Pornstar веб-сайт. So should I give this a start? Ром, еще кого-нибудь ждем? Так еще приходит. Все. Давайте 5 минут, и потому что как неожиданно. First of all, thank you all very much for coming today. I really hope that I can put messages into your minds that will help you live happier and better and more successful lives. Спасибо всем за то, что пришли. Я надеюсь, что мое послание, которое я сегодня вам передам, поможет жить вам лучшей, более счастливой, более хорошей жизнью. I'm called Johnny Soporno, and I'm here from Canada with my beloved Violet Marcel. Я Джонни Сопорно, живу в Канаде. Это моя любимая Violet Marcel. And we're delighted to be able to take this message to this country, where there's already a good number of people who are familiar with the concepts, but to be able to pass this on to you, particularly to you ladies, is very, very helpful in spreading the message. Мы очень рады передать то послание, которое у нас есть, вам и в особенности женской части аудитории. Лучше нам. Вы, в свою очередь, передадите его женской части, той, которую вы знаете.
whenever someone's shout out or something, or they want something, please try to let me know, and I'll try and figure out if there's a way to include it. He said, better give it to us, Yeah, sorry. the message. Yeah. All right, why don't you sit, and that way, well, I'm going to wander around back and forth a little bit, but I think the cameraman's probably left us without the camera. But it's not that I don't want you on camera, I just figured that you might as well make yourself comfortable. All right. Okay. Where to begin? Everyone in this room who is not familiar with the things I teach probably is wondering, how is this supposed to help them in their day-to-day world? Любой в этой комнате, кто еще не знает моих идей, почему я учу, спрашивает себя, как то, что сейчас нам расскажет Джонни, поможет нам жить в этом мире. I'm a 40-year-old, balding, overweight, furry guy who somehow manages to make people feel comfortable, appreciated, and disarmed everywhere I go. Я 40-летний, лысеющий, очень волосатый мужчина с большим животом, который каким-то непостижимым образом умудряется заставлять людей чувствовать себя абсолютно обезоруженными и очарованными. The reason this works, the reason I can make people feel good to spend time with me, to listen to me, to get to know me, even to go to bed with me, is because I make them feel good about themselves. And I help them to not feel afraid or guilty where there's no reason to. Я это делаю путем того, что я помогаю людям почувствовать хорошо, чтобы они чувствовали хорошо о себе самих. Я им нравлюсь, они со мной общаются, более того, они ложатся со мной в постель. If anyone here who understands what I'm saying thinks that the translation might need to be augmented to make sure that other people get this, and in particular, I'm talking to the ladies who will understand, please let Sasha know so that you can speak up and communicate things, because there are things that men understand and women don't, and other things that women understand and men don't intuitively. Если кто-то из вас считает, что перевод, который делаю я, недостаточно хорош, вы можете встать и дополнить по той простой причине, что многие вещи, о которых говорит Джонни, понятны мужчинам, но непонятны женщинам. Либо они понятны женщинам, но непонятны мужчинам. Поэтому я как мужчина могу некоторые моменты упустить, поэтому женская часть, как и, впрочем, мужская, может встать и что-то добавить. Пожалуйста. So, first, a few things that everyone should understand about me. I really love being me. I'm very, very proud of myself, and I love the work I do, and I love helping other people to accept themselves and accept the world around them and understand that all of life is a game. Одна из многих вещей, которые я хочу, чтобы вы обо мне знали, это то, что я пытаюсь донести до вас, то, что жизнь – это игра, по сути. When I say life is a game, your brain says, well, life's not a game, you've got to take life seriously. Когда я говорю, что жизнь – это игра, ваш мозг вмешивается и говорит, нет, это никакая не игра, надо относиться к жизни очень серьезно. But believe me when I say, and I will prove to you all, life is the ultimate game, the game in which the rules are to figure out which rules apply to you, and you win the game if you feel self-satisfied and happy most of your time. Поверьте мне, я докажу вам это сейчас. То, что жизнь – это на самом деле игра. Это конечная форма всех игр. И задача в жизни – это понять, какие правила применимы к вам. И таким образом вы сможете выиграть эту игру, пересмотрев правила и определив для себя, какие правила применимы конкретно к вам. When you reach a point in your life where you know you've been playing the game the way you want to, according to the rules that you have agreed
with yourself makes sense. You get to a point where you start to think, I could die tomorrow, and I will have won, because I was happy, and I felt good about myself. This, go ahead. Good. Make it short, please. I'll try. Okay. Когда вы некоторое время, когда вы научитесь играть так, о чем говорит Джонни, и вы будете играть игру по своим правилам, то через некоторое время, если кто-то вас спросит, допустим, вы сейчас умрете, вы скажете, да, без проблем, потому что я играл эту игру по своим правилам, и я абсолютно счастлив. For yourselves, the trick is to consider every single day as to whether or not you've been winning or not your own game. Are you feeling self-satisfied, and are you feeling happy? Единственное мерило, которое в конце любого дня, вопрос, который вы можете себе задать и понять, выигрываете вы эту игру или нет, это спросить себя, был ли я сегодня счастлив. Если вы были сегодня счастливы, значит вы эту игру выигрываете. Every day that you live is practice for the next day. Everything you do today, you're practicing to repeat tomorrow. Все, что вы делаете сегодня, это не что иное, как репетиция для завтрашнего дня. If you're feeling poorly, if you're feeling sad or embarrassed or guilty, then you're going to get better and better and better at feeling sad and disappointed in yourself and guilty. Если вы чувствуете себя печальным, разочарованным, подавленным, то это не что иное, как подготовка к завтрашнему дню. Это подготовка к тому, чтобы завтра быть печальным, разочарованным, подавленным. Because each of us has different motivations in our world, different things that make us feel good about ourselves, different things that make us feel satisfied, there is no one guideline for everyone. Поскольку для каждого из нас существует различный набор правил, согласно которым мы радуемся чему-либо, то не может быть единого набора правил для каждого, по которому он будет счастливым. So it's crazy to get caught up thinking about what other people have told you are the things that should make you feel good about you. Only concern yourself with those things about you that you know make you feel good about you. Поэтому набор правил, которые вам продиктованы другими людьми, внешним миром, которые предположительно должны сделать вас счастливыми, не должны вас волновать. Единственное, что вас должно волновать, это набор правил, которые вы создали сами для себя, и согласно которым реально вы сами действительно чувствуете себя счастливыми. Every day of my life I spend my time either trying to accomplish things that I want, or where I have extra time, I look for people whose lives I can help by offering my service. Я провожу, на самом деле, каждый день, либо делая то, что мне очень хочется делать, то, что я люблю делать, либо глядя вокруг меня и выискивая людей, которые стоят того и которым я могу помочь чем-то. Most of the time, most of the people whose lives I can help in very tiny ways. Helping them carry their groceries in from their car, or helping them find their way to a particular location, or helping them change a tire. Большую часть дня те вещи, которые я делаю для других, с первого взгляда кажутся незначительными. Например, я могу помочь кому-то донести тяжелую сумку из магазина, либо помочь кому-то заменить спущенное колесо в машине. Величина поступка, который я совершаю хорошего для другого человека, не столь важна. I do this not because I want their thanks, because I don't care. I do this because they seemed to be people who could use my help, and they were happy to accept my help, and I could help. So I do. Я делаю это не для того, чтобы они мне сказали спасибо, а я вижу просто, что это те люди, которым в данный момент нужна моя помощь, которые могли бы ее использовать и получить в жизни потом что-то позитивное. Чисто из-за этого я это делаю. Not because I expect to get anything back from them, but because by doing something nice for someone who I feel is worthwhile, for someone I feel is worthy, it makes me feel powerful and good about myself. Я делаю это не для того, чтобы они меня чем-то отблагодарили. Я делаю это просто потому, что, делая подобные вещи для других,
я получаю чувство того, хорошее чувство внутри меня. Я делаю это ради того, чтобы чувствовать себя хорошо. Я достоин помощи. Да. И эти люди достойны помощи. Я чувствую, что эти люди достойны помощи. The key thing about doing nice things for other people who are interested in your help is that by doing these things, it requires very, very little of you, usually just time that otherwise you didn't have something better to do. And so when you do this, you get a huge reward now and a huge reward in the future. The huge reward now is you get to feel good about yourself. You walk around feeling proud and accomplished. Основное, что я получаю от этого, это как бы два момента. Первый момент, непосредственно в эту секунду я чувствую себя хорошо, я помог другому человеку. Есть еще второй момент, он более долговременный. The second part, the long-term thing, is that when other people look at you, when you feel good about yourself, when you feel proud, when you feel you're a good person, when they look at you, they see a person who likes himself. And everyone wants to spend time with people who look like they like themselves. Второй момент более долговременный. Когда вы чувствуете себя хорошо, когда вы нравитесь самому себе, другие люди чувствуют это. Они видят, что перед ними стоит человек, который любит себя, который самоудовлетворен, и у них появляется желание проводить как можно больше времени с этим человеком. Sometimes when I gave this lecture in my early days, people in the audience would say, okay, so you spend your hours wherever you can, finding people who look like they could use your help, offering your help, giving them your help, and then walking away happy. But what do you get out of it? Меня часто спрашивали, когда я только начинал давать эти семинары, окей, ты ходишь целый день по улице, ищешь людей, которым ты бы мог помочь, потом ты им помогаешь и с неким хорошим чувством уходишь. Так что же ты все-таки получаешь от этого? And of course the answer is, what do I get out of it? I get to feel good about myself. Я хорошо себя чувствую. Я чувствую, что я хороший человек. Everyone here, what portion of the money you make at work, what portion of your fortune would you be prepared to dedicate to something that would make you feel good about yourself? Каждый, кто сейчас присутствует в зале, из того дохода, который у вас есть, какую часть вы готовы были бы заплатить за то, чтобы чувствовать себя хорошо, чувствовать, что вы хороший человек? Could anything be more valuable to you than liking yourself, than feeling that you've done good things, that you're powerful, that you're effective, and that you're appreciated? Могло бы что-либо другое сравниться с этим чувством, что вы человек мощный, которого ценят другие, и который любит себя и чувствует себя хорошо? When you realize that when you're not doing anything for yourself, when you have time that you could throw away playing computer games, or having a bunch of drinks, or smoking a joint and watching old TV shows. This is time that would be much better spent doing things that actually reward you. То время, которое вы обычно тратите на компьютерные игры, просмотр каких-то телевизионных программ, может быть, это время стоило бы истратить на те вещи, которые впоследствии принесут вам некую награду. We have very short lives. It doesn't seem like it at first because there's so much future ahead of you. Жизнь коротка, хотя на самом деле изначально нам всем кажется, что она очень длинная. But from right now forward is all the time you have, and this time goes by very, very fast. Начиная с этого момента и до самого конца, время, которое у вас осталось, оно проходит очень-очень быстро. I cannot tell you how to get more time, but I can tell you for sure an easy way to make your life seem very long. Я не могу сказать вам, как получить, как добыть где-то еще больше времени,
Но я могу научить вас, как сделать так, чтобы ваша жизнь показалась вам очень длинной. Be miserable. Be unhappy. Будьте несчастливы и жалки. And then it just goes so slowly. Жизнь тогда идет очень медленно. Get married to the wrong person who doesn't make you feel good about yourself. And time goes by so slowly. Если вы выйдете замуж или поженитесь на другом человеке, который будет вас заставлять чувствовать себя плохо, а вас самих, делать вас жалким и убогим, ваша жизнь будет тянуться очень медленно. Violet, my beloved, I've been with now for 4 years. I wish I could take time back so we could have more and more time together. But I know that she and I are going to use all of our future time together. And this is wonderful because we waste none of it. Моя любовь Вайла, которая сидит в этом зале, я с ней уже 4 года, и иногда мне хотелось бы прыгнуть назад во времени и провести эти 4 года заново, но я понимаю, что поскольку мы не тратим зря времени вообще, то впереди у нас очень много счастливых моментов. We do not own a television set, and neither of us does drugs or drinks or plays video games or does anything to consume time. У нас нет телевизора, мы не пользуемся наркотиками и никакими другими вещами, компьютерными играми и прочим. Поэтому ничто в нашей жизни не поедает бесполезно наше время. This way, very consciously and awarely, we live while we live. While we're alive, we're actively leading our lives. Таким образом, нам удается жить осознанно. И пока мы живы, мы активно сами создаем и направляем течение нашей жизни. Most people do basically the same job day after day after day. Their job involves wake up, get ready for the job, go to work, do basically the same thing you did yesterday, come home, and find a way not to deal with that you had to do exactly the same thing. Большинство людей живет заведенной рутиной. Они встают утром, одеваются, идут на работу, отрабатывают свой день, возвращаются домой и проводят вечер, пытаясь не думать о том, что им предстоит повторить ту же самую рутину завтра. In this way, most people are like cattle in the field. They wake up, they chew the grass, they chew their cud, they generate gross domestic product. Таким образом, большинство людей похоже на скот, который просыпается утром, идет, жует траву и генерирует валовый национальный продукт страны, в которой он живет, не более того. And what they get as a reward at the end of each day is the right to go home, turn off their brains, turn on a bigger TV set than last year, И все, что им остается вечером, это вернуться домой, выключить свои мозги, включить телевизор, который намного круче, чем тот телевизор, который был у них дома год назад, stay with their brain switched off until they're ready to go to sleep, and repeat the process the next day. остаться с выключенным мозгом до того момента, пока они не заснут, на следующее утро проснуться и отправиться на работу, чтобы повторить этот цикл. You can call this living, but I can't. Вы можете назвать это жизнью, но я не могу. This is just existing. Это просто существование. We're all vibrant, thinking, feeling beings. Мы живые, думающие, чувствующие существа. And we have an obligation to ourselves not to waste our time. У нас есть обязательство перед самими собой не терять времени, которое нам отпущено. Live consciously, thinking that in order to live the best life you can, you have to know what you want, build a course that leads to what you want, and do the things that lead to that place. Для того, чтобы жить осознанно, нужно понять, что же вы на самом деле хотите, определиться, как двигаться по направлению к этому желанию и начать реально жить. The problem is, society at large wants most of us to remain as cattle. Проблема состоит в том, что общество в целом
крайне заинтересовано в том, чтобы большинство из нас остались в положении скота. The lie of capitalism is that everyone could be a millionaire. Самая большая ложь капитализма состоит в том, что он говорит людям, каждый может стать миллионером. The truth is, while anyone could be a millionaire, Правда состоит в том, что каждый мог бы стать миллионером, almost no one will be. но никто не станет. Почти никто не станет. You can say, we want an above average standard of living for everyone. Вы можете сказать, мы хотим уровень жизни намного выше среднего для каждого. But of course, if it's above average, it can't be for everyone. Но поскольку это выше среднего для каждого, такого быть не может. The truth is, you get out of life at best what you put in. В самом лучшем случае вы сможете получить назад от жизни то, что вы вложили. But since most people don't know this, and most people, through their nature, just do what they've been told to do, you people here, have the ability to skyrocket above most other people. Вы, сидящие здесь, сможете подняться намного выше, чем все остальные, если вы осознаете это простое правило, что вы можете получить назад от жизни не более того, чем вы в нее вложили. And as soon as you begin taking your own life into your own hands, everyone around you will start saying, wait a minute, that's not how it's supposed to be done. В тот момент, когда вы начнете брать свою жизнь в свои руки, окружающие вас люди, скорее всего, скажут, секунду, так не делается, подожди. As soon as you start doing things that make sense to you in your mind, if they're not what you are raised and told to do, most people will say, whoa, that's not how it works. В тот момент, когда вы начнете делать реально то, что вы хотите, большинство окружающих вас людей скажут, нет, так нельзя, так вещи не делаются. Because most people must believe that everyone is governed by the same rules, or else nothing will make sense. Потому что нам полагается верить в то, что существуют единые правила, которые работают для всех. Иначе вещи перестают иметь смысл. Why would anyone labor to generate wealth for other people if they didn't believe this is what they're supposed to do? Зачем тогда люди с таким старанием пробовали бы работать на других и делать их богатыми? This is not by any means suggesting that you shouldn't do the best you can in every situation. Это не означает того, что вы не должны делать максимум того, на что вы способны в любой ситуации. But you need to consider all things very selfishly. Но вы должны подходить к любому вопросу очень с любовью к себе. Трудно здесь слово эгоистично даже не совсем, скажем, ставя свой интерес превыше всего, вот так. I don't mean greedy. Не жадно, не с жадностью. I mean thinking for myself about what I want to have happen. Но думая, решая для себя, что я хотел бы, чтобы сейчас произошло. I'm one of the most generous people anyone has ever met. I can tell you, overwhelmingly, I do things to help people for not even as much as a thank you most of my time. Я один из самых щедрых людей, которые когда-либо существовали, действительно так. Я делаю для других массу вещей, даже зачастую не слыша от них слова «спасибо». Why do I do it? Because it makes me feel good about myself. Because I know as I spend my time doing these wonderful things, other people will appreciate me. Я делаю это, во-первых, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, а во-вторых, я знаю, что когда я это делаю, другие люди ценят меня. This is not about gratitude. This is not about thanks. I have no patience for gratitude. Это не вопрос, то, что они выражают мне благодарность или говорят спасибо. У меня нет ни времени, ни терпения слушать их благодарность. If someone feels grateful to me,
if someone feels gratitude for me, it means that they don't feel they deserved what they got from me. Если кто-то чувствует благодарность по отношению ко мне, это означает, что он, скорее всего, не думает, что он заслужил полученное от меня. If they feel they've gotten something that they didn't deserve, it will build resentment in their minds. В тот момент, когда они подумают, что будут чувствовать, что они не заслужили то, что они получили от меня, в их мозгу начнет формироваться некое презрение по отношению ко мне. I never want anyone to resent me. So I make certain that for everyone for whom I can do something, I let them know I'm doing it because it suits me. Для того, чтобы подобное презрение у людей не возникало, я заранее даю знать всем, кому я помогаю, что я делаю это потому, что я так хочу, потому что мне приятно. And I encourage them to do the best things they can for everyone around them if the other person seems to be worthy of it, deserving of it, because they'll get to feel great about themselves too. Единственное, о чем я их прошу, это делать то же самое, что я делаю для них, для других людей. Потому что в тот момент, когда они начнут вести себя подобным образом по отношению к другим, они начнут чувствовать себя хорошо. In Russian. So see if you can find a way to do this. I describe a lot of what I spend my time doing as putting rabbits into hats. Я описываю то, что я делаю, то, о чем я вам только что рассказал, как фокусник, который заранее кладет кроликов в цилиндр. Some of you are probably familiar with the idea of the magician who waves his wand over his hat and pulls out a rabbit. Вы все знаете, когда фокусник берет волшебную палочку, проводит над цилиндром, и из цилиндра появляется кролик. Well, in order to pull a rabbit out of a hat, there has to be a rabbit in the hat Для того, first. чтобы вытащить кролика из шапки, из цилиндра, для этого надо его сначала туда положить. Most of the time, when someone needs help, they need the kind of help that they can't solve for themselves. They need a miracle. They need magic. They need someone to rescue them. They need someone to pull a rabbit out of a hat. Когда кому-то требуется помощь, они сами не могут с этим справиться. Им нужно, чтобы появился некий волшебник, который сможет вытащить этого самого кролика из цилиндра. So by putting rabbits into hats everywhere I go, Поэтому я кладу кроликов в цилиндры везде, где я бываю. Этим я занимаюсь. it makes it very likely that when I need to pull a rabbit out of the hat for someone, there'll be one there. Таким образом, я уверен, что когда мне понадобится вытащить кролика из цилиндра для какого-либо человека, он там всегда будет. The beautiful thing about this is that I don't have to ever have put a rabbit into a particular hat. If I put a rabbit into a hat by helping him, and I feel good about it, and I'm walking around feeling good about it, and I need something for someone or for myself, and I walk up to someone entirely different to ask for help. They'll want to help me because I'm comfortable enough with myself. I feel deserving and worthy, and there's no expression on me that I'm trying to get something that I don't deserve. Самое красивое в этой ситуации, то, что если я положил кролика в его цилиндр, то мне не надо возвращаться к нему за кроликом. Когда мне нужно что-то, я могу подойти к ней, и там тоже окажется кролик, потому что человек, к которому я пришел за помощью, увидит, что я чувствую, что я заслуживаю эту помощь, что я чувствую себя хорошо. So, because I carry myself with the happiness and pride, with the air of successfulness that inspires other people to want to help me, I can get things accomplished where most people would say, there's no point. It couldn't happen. Потому что я живу с аурой успешности и с аурой человека, который сам себя любит и ценит, я могу таким образом рассчитывать на помощь со стороны других людей. And I feel tremendously powerful and happy when I'm able to, perhaps in a new country where I've never been before, suddenly get assistance and happy comfort from someone brand new
whose only reason for helping me is because they could sense that doing something for me would make them feel good about themselves. И, к примеру, я чувствую себя по-настоящему счастливым, когда, к примеру, я приезжаю в другую страну и встречаю там людей, которые помогли бы мне обосноваться каким-то образом только потому, что это делает их счастливыми. Is anyone here having a hard time with this idea that my doing nice things for people I think are worthwhile is a selfish act? Если у кого-нибудь, кто-нибудь сомневается в правде о самой идее, что делать хорошие вещи для других, это в некотором плане эгоистично, или прежде всего это означает то, что я ставлю свои интересы вперед. To me, anything I do that I believe will lead to my continued happiness is a selfish act. Для меня все, что я делаю, что в дальнейшем приведет меня к счастью, это в некотором плане эгоистичное действие. If I have an extra hour after I'm done something I needed to do, and I'm wandering back to my home, and I see some person at the side of the road who can't start their car, I'll walk by and say, "Hey, is there anything I can do to help?" Если после того, как я закончил свои дела на день, у меня есть свободный час, и по дороге домой я вижу человека, который не может завести машину, я подойду и предложу помощь. Normally, most people will say, "Oh, no, I have it under control, it's okay." В большинстве случаев люди скажут, да нет, все в порядке, все под контролем, помощь не нужна. So I don't inflict my help on them. I don't force my help on them. I give them a second approach. I say, "Okay, I've got some free time, so if there's anything I could do, I'm happy to." Поэтому вместо того, чтобы свою помощь навязывать, я делаю так называемый второй подход и говорю, что у меня есть свободное время, и если вам нужна помощь, я готов ее вам предложить. Because if they don't want my help, and I force my help on them, it makes them feel small. It makes them feel weak. Потому что если я свою помощь им навязываю, а им моя помощь не нужна, то это заставляет их чувствовать себя слабыми. And no one wants to feel weak. Everyone wants to feel powerful. Никто не хочет чувствовать себя слабым. Все хотят чувствовать себя сильными. Think about that more. I'm going to come back to it. But remember, everyone has a fundamental craving, a fundamental desire to feel powerful. Я еще вернусь к этой теме, но запомните пока что идею о том, что у всех есть врожденная потребность чувствовать себя в силе, сильными. I see you saying to yourself, Да, можно вопрос. Допустим, мне очень хочется быть слабым. Скажите, С мужчиной. Вот. Потому что я очень сильная сама по себе. И очень хочется иногда чувствовать именно слабость, когда за тебя подумают, когда, вот именно заботу. Я не знаю, как бы это уместно сейчас или нет. So the question is, what if I sometimes want to be weak? For instance, when I'm with a man, I sometimes want somebody else to do the thinking for me. Is that appropriate? Absolutely, it's completely appropriate and completely normal and completely natural. Это абсолютно уместно, абсолютно нормально и абсолютно естественно. Every woman on a primal level wants a man who can lead. Каждая женщина на инстинктивном уровне хочет, чтобы мужчина умел лидировать. A man who will take responsibility and lead them to the places they want to be. Мужчина, который возьмет на себя ответственность и поведет их туда, где они хотят быть. Without ever needing to ask them where that is. Без необходимости спросить мужчину, а где же мне необходимо быть. And you're deciding that you want that is healthy and natural and positive. И то, что вы осознали, что у вас есть такая потребность, это абсолютно здоровое осознание. And does not make you weak at all. И не делает вас слабым. If you did not have a man there,
to help, you'd solve your own problem. И если бы мужчины рядом не оказалось, вы бы решили сама свои проблемы. You aren't weak. You're just inviting the man to do what the man fundamentally wants to do. Вы просто приглашаете мужчину, по сути дела, сделать то, что он сделать должен. Now, I'm going to come back again, as I say, to this idea that everyone wants to feel powerful. But first, when I've offered my help to someone and they have said reflexively, oh no, I've got it under control, I say, hey, okay, but I've got some free time, so if you'd like some help, I'm happy to help. Поэтому я вернусь еще к теме потребности чувствовать себя в силе. Но возвращаясь к этому примеру, когда я предложил помощь человеку, которого не заводится машина, и он от нее отказывается. Now, if they say, no, really, it's all fine, I've called the auto club, or my brother's coming to help me, or for whatever reason, they just don't want my help right then. Они могут сказать, что мы уже вызвали помощь, мой брат сейчас приедет мне поможет. По любой причине они отказываются от моей помощи. I say, okay, have a good one, or have a better one, and I walk off. Я желаю приятного дня и удаляюсь. This makes them feel good, knowing that there were strangers who stood to gain nothing from them, who were not trying to get anything from them, who were prepared to help. И они чувствуют себя после этого хорошо, потому что в этом мире оказался незнакомец, который предложил помощь и ничего не искал взамен. I get to feel the reward of knowing I've done something positive for someone else, just by demonstrating that there were good people left in the world who would offer to help for nothing. Я бы сам лично чувствовал всегда большое ощущение вознаграждения, если в мире существуют люди, которые готовы сделать что-то и ничего не просить. I also get to feel good about myself because I know I wasn't indulging my ego and forcing help on someone who didn't want it. Я также хорошо себя ощущаю из-за того, что я не поддался своему эго и не навязал свою помощь людям, которые в ней не нуждались. Because helping someone who does not actively want your help is usually done to make yourself feel stronger. I'm going to help this person to show them that this could be easier. Ибо навязывать помощь людям, которые в ней не нуждаются, обычно делается для того, чтобы почувствовать себя сильнее и показать другим людям, что ты знаешь, как это сделать лучше. Which again only generates resentment. И это создает презрение, опять же. I have no time to have people resent me. А у меня времени на презрение нет. So, if the person does want my help, and after I've offered, and maybe they said no, and I say, really, I'm happy to help. They say, well, could you help me crank up the back of my tire, or could you lend me some jumper cables so I could quick start my car, or could you help push, whatever, I'm happy to do so. И поэтому, если все-таки человек соглашается принять от меня помощь и говорит, например, хорошо, помогите мне прокачать шину или дайте прикурить с вашего аккумулятора, я это делаю и чувствую себя по этому поводу хорошо. And when it's over, and I've helped them, and they say, let me buy you a drink, or let me do something for you, or how can I ever thank you? I say, don't worry about it. I did it because it makes me feel good about myself to know I'm not wasting my time. И поэтому, когда люди предлагают какое-то вознаграждение, например, в виде купить мне выпить, обычно я отказываюсь. Просто потому, что я знаю, что я уже себя почувствовал хорошо из-за того, что я кому-то помог. I hope next time you see someone in the same situation, it will occur to you that you can also feel really good about yourself by offering to help. Я надеюсь, что когда вы в следующий раз увидите кого-то в аналогичной ситуации, вы почувствуете себя хорошо, просто потому что вы предложите помочь другому человеку. In each of these cases, I have stuffed a new rabbit into a hat. В каждом из этих случаев, что я сделал, я положил кролика непосредственно в цилиндр. I get to walk away knowing that I've made people feel better. Я удаляюсь с пониманием, что я дал другим возможность себя почувствовать
And now the most elaborate surprise to you all. А теперь самый большой сюрприз для всех вас. The most important thing that we are not taught about life is that while life is a game, no one else has to lose in order for you to win. Идея заключается в том, что несмотря на то, что жизнь это игра, для того, чтобы ее выиграть, вам кто-то другой не обязан ее проиграть. Этому нас с вами не учили. No one else must suffer for you to feel good about yourself. Никто не обязан страдать для того, чтобы вы могли себя чувствовать хорошо. Even where you feel you have a rival, an opponent, an enemy, Даже если у вас есть конкурент, оппонент или даже враг. most of the time, your rival isn't a villain in their own eyes. В большинстве случаев ваш конкурент злодеем в своих глазах не является. They don't sit there twirling their mustache thinking about, I'm going to be evil and wicked. Они не сидят у себя в каморке, не крутят усы и не думают о том, насколько злодейственны они будут. Just like you, they want something better for themselves, and the reason they're your rival is because perhaps there isn't enough of it for you both to have. They want what you want. Как и вы, они тоже хотят что-то лучшее для себя. И просто этого лучшего на вас обоих или обеих не хватает. This doesn't make them bad people, and even where there's no way you can both have this whatever it is, at least understanding that they're not bad people, they're not wicked, and they're not out to get you, makes it much easier either to ignore them or to negotiate with them. И само понимание, что ваши конкуренты или оппоненты не являются сами по себе плохими людьми, гораздо может облегчить работу с этой ситуацией. Их можно легче игнорировать, и с ними можно просто договориться. No one should ever forget that giving someone else forgiveness is not actually accurate. What you're doing is you're allowing yourself to not carry any more anger about something. Нужно понять, что мы не даем прощения. Мы позволяем себе и разрешаем себе больше не нести на своих плечах гнев по отношению к этому человеку. If someone comes to apologize for something and you choose not to forgive them, it's because your ego is saying to you that it is more valuable to you to continue being angry. Если кто-то пытается перед вами извиниться, а вы извинения не принимаете, не прощаете человека, то на самом деле это ваше эго хочет продолжать нести на себе гнев. In this way, you are continuing to invest into something from which you get no return. И в этой ситуации вы продолжаете вкладывать свою энергию в что-то, что отдачи не приносит. Because it takes a lot of energy to be angry. Потому что гнев съедает энергию. It takes a lot of effort to be hateful. Ненависть тоже съедает энергию. And the opposite of love is not hate. И противоположность любви – это не ненависть. The opposite of love and the opposite of hate is indifference, apathy. Противоположность любви и ненависти – это безразличность и апатия. As long as you emotionally care for someone who's done wrongly by you, you're carrying that burden and you're investing energy. Если вы эмоционально инвестируете в человека, по отношению к которому вы испытываете гнев, в итоге этот груз ложится на ваши плечи. Not only does this not help you in any way, more often than not, it doesn't do anything to the other person. И не только ваш гнев не помогает вам, но он и никоим образом не касается другого человека. Most of the people in your history who you carry anger about
probably have forgotten you exist. Скорее всего, большинство людей, по отношению к которым вы когда-либо чувствовали гнев, уже не помнят, что вы существуете. So they win, Поэтому выигрывают они. because it costs them nothing to go on with their lives. And you carry this burden, this weight of unrequited imbalance. Ибо выгнать вас из своей жизни им ничего не стоит, а вы продолжаете нести на своих плечах этот груз. So you need to understand for yourselves. Do not invest energy into people who aren't worth it. Поэтому важно понять для себя, что смысла никакого нет инвестировать, вкладывать свою энергию в тех людей, которые того не стоят. Don't carry the burden of being emotionally invested in someone or something that doesn't care about you. Не несите на себе ношу, эмоциональную ношу того, что вы вкладываете и тратите энергию на людей, которые, по сути дела, вас выгнали из жизни, а о вас не заботятся. So, we return to putting rabbits into hats. Итак, мы возвращаемся к процессу вложения кроликов в цепь. When I do something nice for someone I know, who I feel deserves it, and I know they want it, I've done a favor. Когда я делаю что-то хорошее для кого-то, кого я знаю, что им это нужно, то я делаю одолжение. There is a favor bank. There is a system by which people can do favors for one another, and they're recorded. Однако существует так называемый реестр одолжений. Это то, когда люди делают для кого-то одолжение, и после этого они их в некотором плане записывают, как в банк, кладут на сберкнижку. And if you carry around a balance book, a bank book, keeping track of favors, it's all transactions. И когда вы таким образом некую эту сберкнижку с одолжениями с собой носите, это на самом деле не что иное, как обмен ценностью. The much more liberating, much more enlightened way is whenever you make a deposit in the favor bank, you don't pay attention to it. Лучше всего и наиболее просветленный способ это делать, это когда вы делаете кому-то одолжение, вы просто-напросто о нем забываете. And then you accept for yourself that you have got an account at the favor bank. And whenever you need a favor, even from people you've never met before, even from people who've never heard of you and who do not even know you exist, you can walk up to them and ask a favor with no guilt, with no hesitation. И в такой ситуации, когда вы не ведете реестр одолжений, вы по сути дела имеете счет в виртуальном общем банке одолжений и можете попросить одолжение даже от людей, которых вы никогда раньше не встречали и не знаете, без любого ощущения стыда или вины за это. Because every single person alive who could have an account at the favor bank will be able to look at you and recognize, oh, this is another person who banks at my bank. Ведь если у того человека, у которого вы просите одолжение, есть аналогичный депозит в аналогичном банке одолжений, он мгновенно признает у вас клиента того же самого банка и с удовольствием даст вам то же самое одолжение. Intuitively, in your mind, you can sense when a person is coming up to you and asking for assistance because they know they deserve it. Интуитивно вам станет понятно в ситуации, когда человек просит у вас одолжение, заслуживают они его или нет. Most of the time, those people are asking for assistance not with a handout, not asking for money, but asking whether you can give them a hand with something. В большинстве случаев люди просят помощи не с протянутой рукой, они не просят деньги, они просят с чем-то помочь. These people offer you the greatest reward another person can give you metaphysically. И метафизически эти люди вам дадут самое большое вознаграждение. And that is appreciation. И это самое большое вознаграждение, это то, что они вас ценят. Now, I want to make sure that appreciation plays out the way I mean for it to, so we'll see. Every person craves
the appreciation of others. Каждый человек желает быть ценимым другими. Everyone wants to know that other people see them as they see themselves, or maybe even better than they see themselves. Каждый хочет, чтобы другие видели его или ее так, как он сам себя видит, или даже лучше. To feel unappreciated is very painful. Ощущение недооцененности очень болезненно. So, by doing positive things for people, by ensuring that you appreciate yourself, you discover something wonderful. And that is, other people with the same mindset, they'll appreciate you right away. Поэтому, совершая позитивные поступки по отношению к другим людям, таким образом начинаешь больше ценить себя. И другие люди тоже больше начинают ценить себя и видеть это в вас. Now for something really cool. Не за то, что на вас надето что-то модное или вы сделали что-то очень клевое. Everyone here is hearing my voice, or hearing Eugene's voice. But very few of you are actually listening to my voice. Most of you are listening to the voice your head generates inside that's telling you what it thinks about what I'm saying. Большинство из вас слушают мой голос, но слышат свой внутренний голос, который пытается обработать то, что говорю я. That little inside voice stops you from listening and says, what's he talking about? I don't have a little voice inside my head. И этот внутренний голос примерно сейчас говорит, что он говорит. Нет никакого внутреннего голоса. And it does not matter what language you speak. It is the nature of people to generate this little voice. И без разницы, на каком языке вы говорите, у всех людей есть этот внутренний голос. We call this voice, when we're aware of it, the voice of our ego. И когда мы в курсе, что этот голос существует, мы называем его голосом нашего эго. Your ego is not you. Your ego is not yourself. Ваше эго – это не вы, это не ваше существо. Your ego is the part of your brain that tries to protect itself from embarrassment. Ваше эго – это часть вашего мозга, которая пытается защитить себя от стыда. It tries to protect itself from embarrassment by stopping you from doing things that might in fact be very good for you. И делает оно это тем, что оно вас останавливает, оно не позволяет вам делать те вещи, которые бы заставили вас чувствовать себя хорошо, которые для вас послужат лучшую службу. It does this by telling you, oh no, that's not for you, that's crazy, you don't want to do that, that's not how it's done, people will laugh at you. И обычно голос эго говорит нам, что ты такое делаешь, люди посмеются, других рассмешишь. I'm going to leave you for a few moments. We're going to change tapes. Would you believe it's been an hour already? Anyone who needs to go to the restroom should. I'm going to pick up on the ego when you come back. Мы сменим пленку видеокамере, я временно отключусь, а продолжим мы с темой эго. All right, we'll be back in a few moments. Like in a symphony, you don't have to clap between movements. You guys are doing great work. I can tell by the expressions on the faces of the audience.